you that even here in Russia in winter we feel much warmer now. Yeah. Sam, we are also having a lot of cold here, not compared to your country, Russia, but here also severe cold is. Ну, у нас тоже холодно здесь, конечно, не настолько, как в России, но тоже прохладно. Вы же теперь живете в Индии, а раньше жили в Омане. Да, так ведь? Может быть, расскажете немножко о ваших изменениях. Maybe this is because you moved back to India. Maybe you could tell about how you moved here, how you are doing back in India. Yeah, we moved to India in the month of June, first week. Мы в июне вернулись в Индию. And it was really a little bit difficult for us to adjust in this Indian atmosphere because for last 30 years we were staying in a Gulf country. Очень трудно было приспособиться обратно к Индии, потому что мы уже много лет провели в Персидском заливе. So we have seen the different phases of our atmosphere, means hot climate, then rainy season. Now we are entering into the severe phase of the cold season also. Здесь мы вспомнили, что такое более жесткий климат, сезоны дождей. Сейчас мы вспоминаем, что такое североиндийская зима. But anyway, apart from this climatic condition, the most painful part, painful part was the keeping separation from the devotee association. So that has really hurt us too much. Но климатические условия — это ничто в сравнении с болью разлуки с теми преданными, с которыми нам пришлось расстаться. But meantime, by the mercy of Guru and Gauranga, we got the association here also, slowly. So we are going to Bihar area. I think you may be aware about the one of the state is the Bihar, wherein we have opened the center also. Could you please repeat that, because the sound is not good. Maybe Okay. you could keep shorter sentences, because I cannot understand some things Okay. that you're saying. So now we have got the some devotional service in the province of Bihar. Сейчас Bihar is the one of the state. у нас есть преданное служение в штате Бихар. It is one of the state of India. Это один из индийских штатов. So there we have opened one center. Мы открыли там центр в Бихаре. There are a lot of local people, they visit there and they are chanting the Harinam also. Многие местные жители начали посещать этот центр, начали повторять Святое Имя. So we are from the center, we are going to the different villages. We are conducting the program Harinam, Nagar Sankirtan, and so we are doing a Nagar Sankirtan also. We are going to their houses. We are selling the Prabhupada book. И мы используем этот центр как проповедническую базу. Оттуда мы выезжаем в соседние деревни, городки, проводим там Харинам Санкиртану, распространяем книги. So we 3 months before we called His Holiness Bhakti Purushottam Maharaj also. He visited the К нам приезжал the center. в этот центр He visited the center. Бхакти Пурушоттама с вами. Yeah. He visited the center and I give about more than 100 people the Guru Ashraya also. И там более 100 человек было на этой программе.
Now the important part, we made the local authority like a local politicians and influential people also. Что немаловажно, у нас там развились хорошие отношения с местными властями, влиятельными политиками. Also, we made the prisoners, prison house head. You know, the local prisoners they are keeping in the local jail. We call it the jail in Hindi, and in English it is called the prison house. И у нас мы также познакомились с начальником местной тюрьмы. So we made the head of the prisoner house, and we requested we want to distribute the Bhagavad Gita and the Prasadam. И мы высказали ему свое желание раздать заключенным Бхагавад-гиты и прасад. So he was very happy, and he gave the permission. So one Sunday, last 3 weeks before, we went to with our team. We did the big kirtan, loud kirtan, and we distribute the prasadam, and we give the lecture also. So about 800 prisoners they attended the program, and 40 female prisoners also they attended. So my wife she has addressed to female prisoner, and myself I addressed to the male prisoner, and they were very happy. And they immediately took continue. И начальнику очень понравилась эта идея. Неделю назад мы с командой преданных провели там программу. Мы пришли туда, провели очень большой киртан. Потом там было несколько сотен заключенных мужчин. Я для них лекцию прочитал. Еще там содержится около 40 заключенных женщин. Моя супруга для них прочитала лекцию. Мы им подарили книги, дали им прасад, и всем очень понравилось. So after hearing the lecture, and they were very much curious about purchasing the Bhagavad Gita. They took the chanting bead also, and they started chanting also, and they were repenting. На лекции They were repenting like anything. Заключенные проявляли большой интерес к Бхагавад-гите, просили, чтобы им дали четки, чтобы они могли начать повторять Святое Имя и очень раскаивались в совершенных преступлениях. And additionally, they were requesting to please come every week here. И они вообще сказали, вы можете каждую неделю к нам приходить с такими программами. And this was the very unique program in their history. So they circulated the video of all the program to all the associated and other prison house also in the Bihar. About 58 prison houses are there. Вообще впервые, похоже, в истории страны такая тюремная программа прошла. Очень хорошее о ней сложилось мнение, и все это снималось на видео. И сейчас по тюремной системе Бихара эта информация распространяется среди руководства, что в Бихаре всего 58 тюрем. But they are very happy, and they want to conduct more and more program like this. So in this way, our idea behind to preach these people, and we told them you give your home address also, so that we can go to their home. Тюремное руководство очень довольно этой программой, а для нас это возможность попроповедовать людям. Также у нас есть их домашние координаты, мы можем познакомиться с их семьями, им тоже проповедовать. So by preaching, these prisoners, those who are really repenting and they are accepting all the philosophy and chanting, we can improve their criminal mentality, and it will be a great help to the government also, and in turn to their family. И если через проповедь этим людям нам удастся изменить их умонастроение, если они действительно встанут на путь исправления, то это будет большая помощь правительству, и также это позволит вернуть этих людей в их семьи. So if we change the one criminal to a devotee, then whole family will be there, become a devotee. So it is a great possibility here.
Если нам удастся хотя бы одного преступника направить на путь преданности, то и вся его семья тоже станут преданными, это будет большим успехом для нас. У вас мощная, да, программа. It seems that this is a very powerful program. Hello. Well, it seems that this program is very powerful. Yes, we can hear you. So should I translate again? No. We have heard that. Okay. So really it is a very highly potential area where we can go and preach and we can take we can sympathize these people and they will accept our proposal. And in turn, we can preach to their families. Means if you are preaching a one person, so if in the family there may be 5 people, so we are taking directly 5 people. Это очень такая перспективная сфера развития проповеди. Во-первых, мы можем этим заключенным проповедовать в надежде, что они встанут на путь исправления. И во-вторых, мы можем проповедовать их родным и близким. So this is the one aspect of Bihar. Now where we are staying in Indor, here MP, this is the one of the state. It is a whole hometown. So there also my wife, she is going to the different neighbor house and she is inviting the ladies, gents, children, and we are conducting a program in our house also every Saturday. That is called the Bhakti Vaksha program. Это вот одно направление деятельности, которым мы занимаемся в Бихаре, а мы сейчас находимся в своем родном городе Индоре. Здесь мы проводим бхакти-викшу по субботам, моя супруга ходит по соседям, приглашает мужчин и детей к нам на программу. В субботу мы проводим у себя бхакти-викшу. And also I'm going on a different locations wherever there is a classes are going on, so they invite me as a motivational leader. So I am addressing to the youngsters. А я сам хожу, даю лекции, меня приглашают, я провожу программу. So this is my brief activity, which is I am here together we are handling here. So now, what is your question? Please ask. Вот вкратце то, чем мы занимаемся, о чем вы спросили, о чем вы хотите, чтобы мы дальше поговорили. Может, у вас вопросы какие-то есть, задавайте, пожалуйста. Тема сегодняшнего вебинара у нас это опыт развития, точнее сказать, установления садханы вот в вашем зоне ответственности. Вы раньше занимались вот махачакрой в Омане. Как вам удавалось наладить садхану в вашем вот махачакре? Как это? С помощью каких инструментов, может быть, или как настроение? Today we would like you to speak about the importance of personal sadhana and your experience in Mathura Desh, how you managed to maintain devotee sadhana in your Mahachakra. Could you please elaborate on that? Yeah, it is a very good question. Очень See, хорошо. our personal sadhana is a very important factor in our devotional life. Личная садхана очень важна в нашей жизни, преданных. If our personal sadhana is not very strong, then there will not be any weightage in our voice, in our statement, and it will not touch to the heart of the people. Если у нас у самих садхана хромает, наша проповедь не будет менять сердца людей. So personal sadhana, whatever Guru has given the instruction to us, we have to follow, and we are following it. Поэтому нужно следовать в личной садхане всем наставлениям, которые дает вам Гуру. Now in the personal sadhana, like for example, chanting the 16 rounds early in the morning and eating the prasadam, following the four regulative principle strictly, and reading the Bhagavad Gita, Bhagavatam, these are the permanent instruction given by our Guru Maharaj. Духовный учитель дает наставление вставать рано утром, читать 16 кругов джапы,
строго следовать 4 регулирующим принципам и читать Бхагавад-гиту и Шримад Бхагаватам. So these are the permanent instruction given by the Guru Maharaj, and there are a temporary instruction, like sometimes according to time, place, and circumstances. For example, distributing the Prabhupada book on the Gita Jayanti day and preaching to the people, of course, this is also a instruction. Это такие универсальные, стандартные наставления на каждый день. Также гуру может давать какие-то специфические указания, например, распространять Бхагавад-гиты в день Гита Джаянти или проводить какие-то проповеднические программы. As far as personal sadhana is concerned, this personal sadhana, if it is strong, then automatically you would like to preach to the people. That is the essence of all our sadhana. If we perform the personal sadhana, but if we don't preach, then slowly you will be away and you will fall down from your even sadhana also. И личная садхана очень тесно связана с проповедью, потому что если вы, даже если всему следуете, но не проповедуете, потихонечку вы будете сползать, и ваша садхана будет ухудшаться. So another extension of sadhana part is here associating with the devotees and hearing the Krishna Katha from the devotee. Также важная часть садханы – это общение с преданными, общаться с преданными и слушать Кришна Катху от преданных. It is very important. And second thing, once if you perform all these things, so automatically you would like to preach to the people, because whatever you are here, you must share with the others. And this is what the Prabhupada has taught us. That's why this movement is spreading, because whatever we do the practice, we have to preach. Means achar and prachar both should go parallelly. Если вы всему следуете, у вас естественным образом появляется желание проповедовать другим, как говорил Шрила Прабхупада, ачар и прачар идут рука об руку. So preaching, it doesn't mean that only we have to give the lecture. Preaching include our whatever we speak, whether we are behaving or not. That is the most important thing. Проповедь – это не только то, как вы читаете лекции, это то, как вы живете, и это даже более важно на самом деле. Preaching can be through the mouth by giving the lecture. Preaching can be by contributing money. Preaching can be by sparing our house. Preaching can be giving our time in any form. It is a part of the preaching, but we should do sincerely according to our capacity. Проповедь – это то, что вы говорите, это то, как вы зарабатываете средства существования, это то, как у вас жизнь устроена дома. Это все разные аспекты проповеди, и каждый в меру своих возможностей проповедует по-разному. Because when you do the preaching work, that means you're using all your paraphernalia, all the facilities given by the Lord. Когда вы проповедуете, вы естественным образом занимаете в проповеди все те ресурсы, которые вам дает Господь. Also, we are performing a different festival also according to time, place, and circumstances, and inviting the people in that festival. Кроме того, мы устраиваем праздники с учетом времени, места, обстоятельств и стараемся пригласить на эти праздники как можно больше людей. So this is our personal sadhana. If you have any question on personal sadhana, I can elaborate further. Это вот вкратце про нашу личную садхану. Если вы хотите поподробнее о чем-то узнать, спрашивайте, мы расскажем. Да, преданные, если что, можно задавать вопросы тоже. Вот сейчас онлайн, видимо, если интересует. Не подскажете, вот какие-то мероприятия, может быть, вы проводили и проводите сейчас вот для того, чтобы ваши подопечные, они как-то больше внимания обратили на свою садхану, в том числе там совместные джапа, вот проведение мангаларати, о чем прямо вот в предыдущем вебинаре говорил.
maybe you could share what practical steps do you take to inspire your group members to improve their sadhana. For example, Priyam Padmini Mataji, just before you were telling how she conducts a Mangala Arati program. Maybe you also inspire devotees that you take care of to chant japa together, to conduct morning program. Yeah. So we are conducting a different time, the big program also, like festivals, picnic, then trip to the other country, trip to the other city, and we are taking them, and thereby we are changing their mood, and we are introducing a different cross section of people also. So they also get inspiration when they see. Мы стараемся проводить разные программы, чтобы вдохновить преданных. Мы устраиваем праздники, фестивали, пикники. Иногда мы выезжаем вместе с ними в другие города или даже в другие страны. Like 4-5 years before, we took a Europe trip also, wherein about 80-90 devotees went together, and we enjoyed like anything. We did the kirtan everywhere. We made the European people to dance, to chant with us, and we visited a different temple of the Europe also. And it was a very successful trip, and everybody enjoyed like anything. Лет 5 назад мы вместе с преданными отправились в паломничество по европейским храмам Искон. Мы пели там святое имя, переезжали из города в город, из храма в храм, и все были просто в полном восторге от этой поездки. Apart from that, we are bringing the new people on the big festival day. Like for example, on a Gita Jayanti, about 1 month before it passed away, so we conducted a big havan, sacrifice, fire sacrifice. We made a big yagya kunda. We called the many important people. We charged them about 15,000 to 20,000 rupees, Indian rupees, and we collected a lot of donation also, and we distributed the Bhagavad Gita, thousands and thousands, and people, they appreciated. Thereby we are getting a new people also, and we are getting a chance to preach. Translation. Также проводим программы, ориентированные на новых людей. Вот, например, месяц назад на Гита Джаянти мы арендовали большой зал, устроили там большую яги-кунду, жертвоприношение в честь Бхагавад-гиты. Мы пригласили очень много важных, ответственных людей, также очень много посетителей было. И мы распространили огромное количество Бхагавад-гит. Может быть, уточнить вопрос? То есть, спасибо большое, то, что это, видимо, очень важный тоже аспект жизни вашей общины. Так, у нас, похоже, включились, да? Все появились опять. Hello. Хотел, да. Харе Кришна. Харе Кришна. Харе Кришна. Yeah. So, уточнить, может быть, вопрос, да, чтобы просто больше раз. Should I repeat what I said? No, we've heard. Сейчас не пробую, о чем вы говорите? Regarding Gita Jayanti. Yeah, I've translated that about Gita Jayanti. Okay. So likewise there, we are conducting a time to time the big programs like a Janmashtami, Ramnavami, Narsimha Chaturdashi, and many programs we are conducting. Sometimes we are conducting the birthday and marriage anniversary for the devotees. It will be a big change for them, and it will. Could you please repeat that? We had connection problems. I've missed what you've said. Is it okay? Now it's okay. Yeah. So should I repeat again? Yes, please. Yeah. So sometimes we are conducting a big program to attract the people like a Ramnavami, Narsimha Chaturdashi, and
Gaur Purnima. And additionally, we are conducting birthday ceremony and marriage anniversary also to encourage the people and to attract the crowd and give the Harinam to them. So in all the events, we are chanting and we are dancing and giving the prasadam. So people are very, very attracted and very peaceful and blissful by performing this type of activity. Мы периодически устраиваем большие программы для широкой общественности по таким праздникам, как Джамаштами, Рамнавами, Гару Пурнима. Эти программы посещают большое количество людей, и обязательным элементом этих программ является пение святого имени. Люди, когда участвуют, они чувствуют большое блаженство. So in India, it is very easy for us in one sense we can go anywhere, we can chant, we can dance. There is no restriction like Gulf countries. So that we are taking advantage here. В каком-то смысле в Индии это гораздо проще сделать. Здесь можно любые программы организовывать с киртаном и с танцами. Никто вас не ограничивает, в отличие от стран Персидского залива. But here another practical problem is that because there is a lot of varieties are there for sense enjoyment. So people are running behind the sense enjoyment also. Because lot of movies, lot of other events, marriage, and different type of activities are there. So people are least bother about sometimes in a Krishna consciousness also. Но в каком-то смысле здесь проповедовать сложнее, потому что здесь больше наслаждений, люди ходят в кино, все время свадьбы где-то проходят, людей приглашают, поэтому сложнее их привлечь и завладеть их вниманием. But we are doing our level best to keep ourselves at least in the consciousness. Но мы стараемся, по крайней мере, сами находиться в таком потоке проповедническом, поддерживать свое сознание. А может быть, поделитесь еще, как вот... This is our personal experience. Это вот что касается нашего личного опыта. Now the Baladaini want to speak something. Can she continue? Сейчас Маджи Баладайини хочет сказать. Можно я продолжать? Yes, please. Hare Krishna Prabhuji. In Oman, what we are doing, we start Bhakti Viksha program, and if so many Bhakti Viksha was there, so sometimes we are doing Viha program. 3-4 Bhakti Viksha together we are doing, and merging 2-3 Bhakti Viksha program, and we are playing the games. Sometime games, sometime a quiz program. In a not always we are reading Bhagavad Gita, but В Омане, когда мы занимались Бхакти-врикшей, групп, когда стало много, мы периодически устраивали вьюхи, когда 3-4 группы собираются вместе и весело проводят время, там какие-то конкурсы, викторины мы устраивали, игры. And always we are with personal care. We are caring to each and every members. Every time, every week, we are calling them, and we are asking about their health or any problems. Sometimes we are calling for prasadam. So personal care is there. Otherwise, they will run away. It's very important for their asking their what they are doing, their sadhana, what difficulty they are facing. So personal care is there. So they will grow very fast. И в Бхакти-врикше очень важный элемент – это личная забота о преданных. Мы регулярно раз в неделю каждому звонили, расспрашивали, как у него дела, есть ли какие-то сложности с садханой, советовали, оказывали помощь. Регулярно преданных приглашали к себе домой на просад, потому что если этого не делать, все разбегутся. And in Zoom, we are reading Chaitanya Charitamrita, Bhagavatam, and in Zoom we are chanting also. Because they are getting up late, so 5 o'clock, one group is there, 20 people. So they will start chanting and they will write Hare Krishna. We got up and we are started the chanting.
and after finish, they will write the message, okay, I finished the chanting. So slowly, their sadhana will improve. So we are, in nutshell, we are monitoring through the Zoom also, through the conference call. И Zoom мы пользуемся и для чтения джапы, и для того, чтобы читать Сримад Бхагаватам и читать Чаритамриту. Мы столкнулись с тем, что преданные в разное время встают, поэтому мы просили их писать в Zoom, когда они готовы читать джапу, они присоединялись. Потом, когда они заканчивали читать джапу, они писали, что все, я закончил читать джапу. Это также помогало нам отслеживать, кто, как и сколько джапы читает. If any member, they want help, or they have health problem, or they want any other help, so we are doing that help also. Not in material way also, sometimes we are helping. Always not only Bhagavad Gita we are teaching, we are carrying them, we are helping in material help also we are doing. And sometimes children care is very, very important. If we care their children, so they will see, they are very, they will like us. And what we tell, they will accept. If we care the children. Мы старались заботиться о преданных не только об их духовной жизни, но и о материальной жизни тоже. Если у кого-то были проблемы со здоровьем, мы старались им помочь. Если возникали какие-то проблемы или вопросы, мы старались дать им хороший совет. Иногда преданным требовалось, чтобы кто-то с их детьми посидел, мы тогда это делали. Естественным образом развивались очень доверительные отношения, и тогда преданные, они более склонны нас слушать. Example, one devotee examined by cancer. So I'm always going Bhagavad Gita hospital also. Sometimes we are going and we are giving prasadam to her husband. In that way, she will very serious in bhakti. And so many ways. This is one way. We are helping them. Например, у одной преданной, у мужу поставили диагноз рак, его положили в больницу, и мы навещали его в больнице, носили ему прасад, подарили ему Бхагавад-гиту, и сама эта преданная тоже благодаря этому стала гораздо серьезнее относиться к духовной жизни. And one devotee, she delivered the baby. And that time very difficult for their husband. Nobody was there. So I'm always used to go 1 month I'm going there and helping her. So she was very serious in bhakti after that. So like that we can help to devotees. So they will improve their sadhana, their bhakti, and they will serious in devotional service. У нас еще одна преданная родила, и после родов у нее сильно осложнились отношения с мужем, потому что только хлопот добавилось. И в течение месяца я каждый день ходила к ней, помогала по дому, чтобы у нее было время заниматься духовной практикой и чтобы она могла сохранить свою садхану. And one more thing, so many devotees, they following other culture, like they are worshipping other demigods. So we are not touching them. We are just telling, okay, you come and. Иногда бывает, что преданные, начинающие преданные в силу семейной традиции следуют каким-то другим методам поклонения, например, поклоняются полубогам. Мы не касаемся этих вещей, просто говорим, можете приходить на программу, участвовать. Интернет пропал. We've stopped on the topic that devotees are worshipping demigods, and then we've lost the connection.
Could you please continue from that? So there are many people, you know, in Indian culture, they are worshipping the different demigods and they are following a different ritual. So it is very difficult. But we are consoling them and saying that you please come. Don't worry, you continue your worship, but read the Bhagavad Gita. So by doing so, they are coming and slowly they are losing the taste also. And they are joining a Krishna conscious movement. В Индии распространено поклонение полубогам, и люди тоже такие присоединяются. Мы им не говорим, чтобы они перестали это делать, мы просто просим, чтобы они в свою практику добавили чтение Бхагавад-гиты, и постепенно у них пропадает интерес к поклонению полубогам, и они становятся преданными. And in Bhakti Vriksha program is one very important thing. We should have a good listener. We should listen them, what they are doing, or what is there in their mind. We should listen. We should not tell so much. We should listen them what problem they are facing, or what is there in their mind. So we should be a good listener. Then they will. Лидер Бхакти-врикши должен быть не столько хорошим лектором, сколько хорошим слушателем. Он должен уметь выслушивать преданных, чтобы стараться понять, что у них на сердце, что у них в уме. So the points he was telling that we should listen to them, because a lot of people, they don't open their mind, their heart. So once you made them to open their heart and mind, and then you go deep into their mind, then easily we can handle them and we can bring to the Krishna conscious platform easily. Часто люди боятся открываться другим, поэтому очень важно установить доверительные отношения, поскольку только когда вы поймете, что происходит с сердцем у человека, вы сможете давать ему какие-то советы в сознании Кришны, которые помогут ему. And as you said, personal sadhana is very important. And second thing, we have to do the service, devotional service, selflessly. If we do the service selflessly, they will understand. New people, they will understand what for we are doing. We are a well-wisher of them. So they will come regularly and they will chant also. They will read the Bhagavad Gita. So new people will start doing the devotional service and start doing the sadhana bhakti. Важна как личная садхана, так и бескорыстное отношение к преданному служению. Когда преданные будут видеть, что вы совершаете свое служение без каких-то корыстных мотивов, они начнут вам доверять, и тогда им проще самим уже будет утвердиться на пути садхана бхакти. So any other question? The devotees are asking, can you tell a few words about your personal schedule? Do you manage to conduct Mangala Arati? How do you conduct Japa and Bhagavatam and Chaitanya Charitamrita classes on Zoom? How do you inspire devotees to participate in that also? Okay. So number one thing, we get up, our daily schedule is like this. We get up early in the morning, 4:30. Мы встаем сами в 4:30. Since we are staying in the home, so this is our home schedule. We get up at 4:30. We clean ourselves and we start chanting in the Brahma Murta. Мы встаем, принимаем омовение и начинаем читать джапу, чтобы достать брахма-мухурту. And then we follow the Mangala Arati program, Tulsi Puja, Narasimha Stuti, and Guru Puja. Мы проводим после этого Мангаларати, Нарисимха Стути, Туласи Пуджу, Гуру Пуджу. Very quickly, but not elaborately when we are in the home. Когда дома мы это проводим, мы в сокращенной форме проводим утренние службы. And afterward, immediately after having a breakfast, offering to Lord, and then we start listening to the lectures, either Prabhupada lecture or a Radhanath Swami Maharaj
or Jayapataka Maharaj, different Maharaj lecture we are listening about 2 to 3 hours. In kitchen also. После завтрака, а также на кухне, когда Матаджи готовит прасад, мы слушаем лекции Шрилы Прабхупады, Радханаски с вами, Джайапатаки с вами Махараджа. 2-3 часа в день мы слушаем лекции. And while cooking, we are listening the lecture, offering, honoring the prasadam time. Also, we are hearing the lecture. Лекция у нас играет и когда я готовлю прасад, и когда мы предлагаем прасад. So this is lecture is our source of inspiration. Поэтому лекции, слушание лекций для нас очень важный источник вдохновения. So we are taking an association from the senior devotee. In afternoon, we are going to and conducting a different program and giving association to the junior people and new people. Через лекции мы получаем общение старших преданных, и потом мы можем уже участвовать в проповеднических программах и давать свое общение младшим преданным и новым людям. Apart from that, the 1 hour I keep it for my keeping the health okay, I exercise and jogging and different activities. Час в день я посвящаю физическим упражнениям, бегу для того, чтобы поддерживать здоровье. And sometimes, since we are in India, now I am constructing my house, so I am going for supervision also there and spending some time. Ну и поскольку сейчас мы вернулись в Индию, живем в частном доме, то тоже по дому приходится всякие разные дела делать. So we are balancing our life in that way. Так нам удается балансировать свою жизнь. I have my daughter also, she was just now deliver a baby girl, and we give the farewell, and she is in with her husband. She's your daughter? Yeah, she is my daughter, she is left already now. She is staying in Bangalore. Mm-hmm. And who gave birth? Pardon? You said that she gave birth to a child. Whom are you speaking? She gave the birth to my daughter, given a birth to a baby girl. She is now 4 months old. И мы стали бабушкой и дедушкой. 4 месяца назад моя дочь родила. Наша дочь родила девочку, но она живет не с нами, они живут в Бангалоре. So during the pregnancy period before delivery, we used to chant the holy name. We used to read the Bhagavatam, Bhagavad Gita, so that the baby inside the womb, she can also hear. And she was listening. Когда она была беременна, она жила с нами, и мы читали при ней джапу и читали Бхагавад-гиту, чтобы ребенок получил благо. So that is also devotional service, what we are doing. Так что это тоже можно отнести к разряду преданного служения, которое мы делали. And, last year, my father passed away, so many people are coming to meeting us. So that time, every day, 4 hours, 5 hours, we are reading Bhagavad Gita and we are doing the satsang. So in that way, for relatives also, we are teaching Bhagavad Gita and chanting the Hare Krishna Maha Mantra and other service in that time also. В прошлом году я потеряла отца, и очень много родственников к нам приходило, чтобы выразить соболезнования, и мы по 4-5 часов в день читали с ними Бхагавад-гиту, повторяли Святое Имя. У нас тоже такой вот был период очень интенсивный. And while that also we have exemplary way we have shown to the people, when a person is dying, what we should supposed to do. Это очень важный пример еще для других людей. Если умирает родственник, что нужно делать? So while dying, we did the chanting, we read the Bhagavad Gita, and we covered the dead body with the Harinam cloth, and 12 places we did the Tilakam also, and we are doing the chanting, we are doing the Kirtan also. Когда мой тесть оставлял тело, мы повторяли Святое Имя, был киртан, мы ему
поставили тилок, потом уже мертвое тело завернули в харинама чадр, то есть мы постарались, насколько это возможно, одухотворить атмосферу. So till his body is burned to the ashes, everybody was doing the kirtan, and in that way it was like a big festival. It is not a death ceremony, it is a big festival. That is the way how we, in an exemplary way, we have set up an example. Киртан продолжался вплоть до кремации, и вообще это получились даже не похороны, а целый фестиваль. Это тоже очень хороший был пример для всех преданных. And our scripture also says, like Bhagavad Puran, Padma Puran, Skanda Puran, and Garud Puran, the party with the Ganga Jal, with the Tulsi leaf, he will go back home, back to Godhead. There is a guarantee, which we did it. В нескольких Пуранах отмечается, что если в момент смерти у человека на шее будут бусы из туласи, и если в рот положить листок туласи, то такой человек вернется в духовный мир. Hello. We've lost the connection once again. We've stopped on Puranas and Tulsi leaves. If you spoke something beyond that, could you please repeat? So I will repeat again. So this funeral ceremony is also in an exemplary way performed. It says that in a different Puranas, like a Padma Puran, Bhagavad Puran, Skanda Puran, Garud Puran, it says if you are chanting and dancing in front of the dead body, if you are covering the dead body with the Tulsi leaf and putting the Ganga Jal in his mouth and covering his body and putting a fire and putting the body into fire by putting by Tulsi wood, he will go back home, back to Godhead, sure. В Пуранах также сказано, в перечисленных Пуранах, что на погребальной церемонии также благоприятно петь и петь святое имя и танцевать. И помимо листа туласи в рот умершему хорошо капнуть воду Ганги, а среди дров на погребальном костре надо, чтобы была древесина туласи, и тогда гарантированно душа умершего вознесется в духовный мир. Yes, any question? Если еще есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Дорогие преданные, можно в эфире прям задавать вопросы. Hopefully devotees would type their questions. It may take some time. Okay. Давайте вы заполните тогда паузу, у вас хорошо получается. No, otherwise you do one thing. If you are receiving the question little late, you can collect it and we can come next day also. You can directly call me over phone, and we are available at your service. Если у вас вопросы какие-то есть, вы можете их записывать и нам переслать, и мы можем еще потом встретиться и обсудить эти вопросы, если прямо сейчас вопросов не будет. Да, спасибо большое. Да, во всяком случае, интересен вопрос. Вот то, что мы сейчас пытаемся наладить в России, сделать регулярную джапу, допустим, онлайн. А Прабхупада мне об этом много рассказывает. Вы говорили, что какие-то сложности тоже у вас вы столкнулись, там, что в разное время преданные хотят джапу читать. Вот, может быть, тоже расскажете ваш опыт, как это вам удалось сделать? What we're struggling now here in Russia is chanting japa on Zoom or on Skype. And you mentioned that you have had this experience, and also the different devotees were chanting at different times. Maybe this also caused some problems. Could you elaborate how did you manage to solve that problems? How did you organize online chanting?
See, actually, there are very few instances where we are talking on a Zoom. Most of the times we are meeting with the devotees and we are chanting together. Most of the times. But very rare occasion where suppose I am in India now today, after half an hour, I have to address the group of the people, they are sitting in Oman now. As per Oman time 6:30, I have to address the class. So there we are using the Zoom. Some class, sometimes chanting on the Zoom. People are doing chanting on Zoom. But people are doing chanting on the Zoom. В Zoom мы не так часто читаем джапу с преданными, мы больше воплоти стараемся с преданными вместе читать джапу, а в Zoom в основном я читаю лекции. So people, one thing is I can advise you on this way, like early morning, everybody can get up in their home and open the Zoom and they can share there and they can chant and they can see and listen and other also can see you. So in that way you can share this information through Zoom. Very effective, but not as compared to like a together chanting, but can be substituted. Ну, надо также понимать, что джапа в Zoom это лучше, чем ничего, но все равно она не заменяет совместную джапу с преданными. Но если нет возможности вместе читать, тогда можно это делать в Zoom, чтобы преданные присоединялись, и они видели вас, а вы видели их. So sometimes they get up 4 o'clock, sometimes 4:30. Okay, they can continue on the Zoom. So no problem. Give them some freedom and liberty so that they can, according to their convenience, they will start chanting. Once they get the taste, then automatically they will be in discipline. Преданные могут вставать в разное время, начинать джапу читать в разное время. Не надо здесь как-то их ограничивать, во сколько могут, во столько пусть и присоединяются к Zoom. So it will be a great inspiration also those who are running behind. So when they see the others, it is means we are getting the association. So it is effective. Джапа в Zoom помогает так называемым отстающим. Когда они видят, что все остальные уже присоединились, то им тоже хочется подтянуться до уровня всех остальных. Giving message what time they will finish this chanting finish kar liya. And afterward they are giving their commitment also, okay, what time they will finish, they will when they will finish, and they will post it on the WhatsApp message also. Потом еще помогает такой прием, можно с преданным договориться, чтобы они обозначили, до которого часу они точно прочитают джапу, чтобы они взяли на себя такое обязательство. So we have to follow all the tricks. It is not a hard and fast rule. Only on Zoom. Sometimes meet personally. Sometimes go to their house. But Zoom is effective. No issue. No doubt about it. А в остальном, как говорится, нет строгих правил для повторения святого имени. Иногда можно самим дома почитать, иногда можно в Zoom почитать, иногда пойти к другим преданным, вместе с ними вместе джапу почитать. And lastly, if they don't follow, you call us. We are ready to come to Russia. And we will go to their houses. And we will chant together. Ну, если кто-то так злостно не присоединяется к джапе, можно ему сказать, но если вы к нам не присоединяетесь в Zoom, мы тогда к вам домой придем и вместе с вами дома почитаем джапу. Or you can also come to India, come our house, stay 1 month here. We'll take you to the different houses, different programs. But you should know the English. Вы, если хотите, тоже приезжайте к нам на месяцок. Мы вас сводим к разным преданным на программы, но вам придется только английский для этого выучить. Okay, any question? Хорошо. Есть еще вопросы? Да, преданные, может быть, кто-то хочет вопрос задать, пожалуйста, задавайте. Может, кто-то хочет поделиться просто своим вот, ну, как бы впечатлением от общения.
Мы очень благодарны вам за ваш вклад, то, что вы уже второй раз участвуете в зимней школе и рассказываете вот о своем опыте. We are very grateful for your participation in our Bhakti Vriksha School, for sharing your experience with us. Потому что, несмотря на то, что вам пришлось, допустим, сменить опять место жительства, вы продолжаете проповедь и даже уже вышли там на правительственный уровень. It's very inspiring to hear that, in spite that you have had to change the country, you still continue with your preaching and you are so successful, especially that you have contacted high authorities and preaching to them. This is very inspiring. Это хороший пример для всех нас. This is a wonderful example for all of us. No, you can also, I request you can visit once here also, and we'll take you to the different places and we'll show you practically. Я вас все-таки приглашаю приехать, чтобы вы своими глазами все увидели, как у нас происходит. Мы вас сводим в разные места, все покажем. Возможно, ближе к Гару Пурниме преданные смогут объединиться или на картику. Maybe this, сейчас секундочку, я договорю. Maybe this we could combine this to Gaur Purnima pilgrimage, because devotees usually go to India at that time. Maybe this would be combined. Hare Krishna. Hare Bol. Владимир, говорите. Ну, я тоже присоединяюсь, хотел тоже поблагодарить. Мы в Санге обсуждали очень подробно вот вебинар, который проводил Прабху на прошлой зимней школе. В общем-то, ну, было очень интересно. И это, в общем, внесло вклад, в общем, понимание, как развивать Бхакти-врикшу. Спасибо большое. И Матаджи его, и Прабху были очень, ну, как бы внимательно это все обсуждали. Devotees thanking you. You may remember last year in January, you and your wife were giving a class, and devotees were very inspired by that, and they were discussing later your class between themselves, and it helped them to get understanding of how to develop their Bhakti Vriksha. So thank you so much for that. Yeah, спасибо. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо вам. Yes, okay. Thank you very much. Большое спасибо. Хари Кришна. Okay, Hare Krishna. So whenever you want us our service, please call us. No issue. One day before you call us and fix the appointment, we will give you, we'll talk to each other. Обращайтесь, если что, за день хотя бы спешите с нами, мы готовы вам еще что-нибудь рассказать. Да, спасибо большое. Ну, пока вопросов нет, я думаю, что действительно, похоже, скоро мы приедем к вам в гости. Thank you so much. It seems that we have run out of questions, but I think that we will take this invitation and someday visit you. Только время какое-то, может, пройдет, и мы сможем это организовать. В каком городе живут преданные? Индор. Индор — это Северная Индия. Недалеко, видимо, от Вриндауна. Ну ладно, Хари Кришна. Так что придется нам ехать, друзья мои. Ну, кстати, это очень хорошая идея. Может, когда-нибудь в каком-то году это вот какую-то группу создать, и, потому что личное общение, лично как бы посмотреть было бы, конечно, очень здорово. Главное, чтобы Нитянанда Сваруб Прабху с нами поехал. Он так чудесно переводит. Вам же сказали, что вам придется английский выучить, поэтому я не рассчитываю. Вот все придется одновременно сделать. Еще момент такой, что в этом году тоже, кстати, если кто-то ездит в Индию, там Гергуранг Прабху с Премпадами, вроде у них там есть совместное мероприятие, насколько я знаю, в Джайпуре.
Так что, если что, можно даже как-то тоже пообщаться по такому интерактивному, международному формату. Можно уточнить, наверное, эту Гергуранги Прабху. Вот, видимо, будущее наше ждет такое, что рано или поздно будет глобализация бхакти-врикши. Да. К этому все идет. А потом все во Владивосток, Да. на другой край земли. А мы можем даже не ждать, мы можем вот через интернет прямо сейчас прям там прийти. Если вы включите камеру, мы к вам в гости пойдем. Так что нет проблем. Мы, кстати, так стали делать на региональной санге, координаторов стали договариваться, что кто-то один раз встречу, то есть одну встречу показывает, как у него дома дела. О! Вот мы уже в Владивостоке фактически. Да дела там нормально, только божества спят уже, так что У вас я все бывал стены в в удовольствие. книгах. У вас все стены в книгах вообще, везде книги. Здесь книги. Все обои в книгах у вас. То есть это видно, что сразу о чем вы думаете постоянно. Ну да. Это угол такой, это такой угол, просто книжный. Да. Сижу в библиотеке. Баджан Кутир, Асватантра Прабху. Видите, как Что, преданные, благословите на крепкие соны, на ранний подъем. Я пошел спать. Сколько у вас времени сейчас? У нас здесь минут 10. Отлично, мы успели. Да, пожалуйста, давайте, может быть, друг друга благословим на поддержание садханы, чтобы у нас со временем смогли как-то приблизиться к Прем Падмани и Джангапа Прабху, которые встают не позже 4 часов уже много Да, лет. и когда-нибудь в 2050-м мы скажем, с 2020-го мы ни разу не вставали позже 4. Да, надо как бы стараться. Звучит просто, как бы, да. Главное, общение с чистыми преданными, оно позволяет как бы перенять качество, так что... Да. Но мы же сегодня уже договорились, я напоминаю, что весь январь мы практикуем. Да, Я присоединяюсь. Присоединяюсь. Приглашаем всех в джап-марафон. Там вот рассылка, кстати, кто ВКонтакте подключен. Да. Группа встающих до 4. Да, там ссылка будет на другая на Zoom. Так что тоже обратите внимание, пожалуйста. Ссылка на Zoom другая, то есть конференция другая, но в дальнейшем лекции будут вот опять в этой же конференции читаться. Так что всех милости просим. Хари Кришна. Мои поклоны, пожалуйста, примите. Да, Хари Кришна. Спасибо, Садан Прабху, что включили видео. Вот. Может быть, в следующий раз еще кто-нибудь захочет, чтобы мы к нему домой пришли в гости. Вот да, Ял Прабху тоже сегодня проявился. Спасибо вам. Спасибо большое, Чайтанья Прабху. Вы так все так умело организуете. Вся слава Прабхупаде. Надо с помощью, то есть с Кали-югой бороться с помощью ее же средств, как нам предлагает Ангель Гуранга Прабху. Вот. Так что интернет нам дал Господь, чтобы мы распространяли сознание Кришны и сотрудничали, похоже, до этого. Так что давайте, может быть, попробуем это сделать. Завтра вместе джапу почитать для начала. Да, до встречи. Хари Кришна. Хари Кришна. С 2 часов Прем Падмани хотел выйти в эфир по Москве. Так что, может, кто-то захочет. Да, я напишу в чате это самое. Кто-то еще может присоединиться. Да, спасибо всем. Да, всего доброго. Хари Кришна. Хари Кришна. Хари Кришна.